page 176, day 3. The signal came down and the clanging of the bell ... English people say that he spoke like an Englishman. Word notes and annotations. Belch, B-E-L-C-H, noun, the act of emitting wind noisily from the stomach through the mouth, ঢেকুরতোলা, উদ্গার করা. Clanging, gerund, G-E-R-U-N-D, a sharp ringing sound, ঢং ঢং শব্দ. Feeling meal, a square meal, substantial or heavy food, ভরপেট খাবার. Rinse, R-I-N-S-E, verb, wash, clean, ধোয়া, পরিষ্কার করা. Page 177. Steamed in, phrase there, arrived at the station emitting smoke from the engine. এখানে বাষ্প বা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টেশনে প্রবেশ করলো. Heaved, H-E-A-V-E-D, verb, past, lifted, উত্তোলন করলো. Squat, adjective, short, thick-set and unattractive, বেটে, মোটাসোটা এবং অনাকর্ষক. Dismissed, verb, past, did let go, বিদায় করলেন. Bulky, adjective, weighty, heavy, ভারী, হৃষ্টপুষ্ট. Minced, participial, adjective, cut into very small pieces, কুচোনো. Cardamom, C-A-R-D-A-M-O-M, noun, elach. Bulged, verb, past, swelled, স্ফীত হয়েছিল. Gazing, participle, looking fixedly, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা. Jostling, J-O-S-T-L-I-N-G, participial adjective, pushing, shoving, ধাক্কা দেওয়া, কনুই দিয়ে গুঁতো দেওয়া. Sange, S-A-N-G-Freud, F-R-O-I-D, উচ্চারণ, sang-froid, noun, ability to remain cool in danger or difficulty, composer, বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখার সামর্থ্য. Sip, verb, drink by taking small mouthfuls, ছোট ছোট চুমুক দেওয়া. Luggage, noun, baggage, তল্পিতল্পা. Bustle, noun, hurry and scurry, দৌড়ঝাঁপ, হুড়োহুড়ি. Excitement, noun, enthusiasm, eagerness, উত্তেজনা, উৎসাহ, আগ্রহ. Eminently, adverb, conspicuously, prominently, লক্ষণীয়ভাবে, নজর কাটতে পারে এমনভাবে. Well-bred, B-R-E-D, adjective, educated, with polished manners, of good stock, আচার আচরণে সুভদ্র, শালীন. Scotch, noun, a kind of expensive whiskey made in Scotland. স্কটল্যান্ডে প্রস্তুত এক ধরনের দামি মদ. Exhibitions of bad breeding, showing the lack of bad manners, বংশগত নীচতা ও শিষ্টাচারহীনতার প্রদর্শন. Tickety, T-I-C-K-E-T-B-O-O, tickety-boo, noun, arranged with perfection and precision, chimcham. Manners, noun, plural, etiquettes, decorum, adab qaida. Fancied, verb, past, inclined to believe, pleased with. অস্বাভাবিক উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিল, কোনো কিছু সম্পর্কে বাড়িয়ে ভেবেছিল. How frequently ... Englishman. Sir Mohanlal could speak very good English and he took pride in this. The praise of an Englishman in this regard pleased him. মোহনলাল খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন এবং এ নিয়ে তাঁর গর্বের অবধি ছিল না. এই বিষয়ে ইংরেজির প্রশংসা তাঁকে খুশি করত. বাংলা লিপিতে পাঠ. The signal came down and the clanging of the bell announced the approaching train. Lady Lal hurriedly finished off her meal. She got up
still licking the stone of the pickled mango. She emitted a long, loud belch as she went to the public tap to rinse her mouth and wash her hands. After washing, she dried her mouth and hands with the loose end of a sari and walked back to her steel trunk, belching and thanking the gods for the favor of a feeling meal. Para. The train steamed in. Lakshmi found herself facing an almost empty interclass Janana compartment next to guard's van at the tail and end of the train. The rest of the train was packed. She heaved her squat, bulky frame through the door and found a seat by the window. She produced a 2-anna bit from a knot in her sari and dismissed the coolie. She then opened her betel case and made herself to bitter leaves charged with a red and white paste, minced betel nuts and cardamoms. These she thrust into her mouth till her cheeks bulged on both sides. Then she rested her chin on her hands and sat, gazing idly at the jostling crowd on the platform. Para. The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's sang-froid. He continued to sip his scotch and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first-class compartment. Excitement, bustle and hurry were exhibitions of bad breeding, and Sir Mohan was eminently well bred. He wanted everything tico-tibo and orderly. In his 5 years abroad, Sir Mohan had acquired the manners and attitudes of the upper classes. He rarely spoke Hindustani. When he did, it was like an Englishman's, only the very necessary words and properly anglicized. But he fancied his English finished and refined at no less a place than the University of Oxford. He was fond of conversation, and like a cultured Englishman, he could talk on almost any subject: books, politics, people. How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman? বঙ্গানুবাদ। সিগন্যাল পড়ে গেল এবং ঘণ্টার ধ্বনি জানান দিল ট্রেন আসছে। শ্রীমতী লাল দ্রুততার সঙ্গে তার খাবার শেষ করলেন। তিনি আমের আচারের আঁটি চুষতে চুষতে উঠে দাঁড়ালেন। একটি দীর্ঘ সশব্দ ঢেকুর তুলে তিনি কলে গিয়ে তার মুখ ধুলেন এবং হাত পরিষ্কার করলেন। ধোয়ার পর তিনি তার শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত মুখ মুছলেন এবং পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে দেবতাদের ভরপেট খাবারের যোগান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিতে দিতে তার স্টিলের ট্রাঙ্কের কাছে হেঁটে ফিরে এলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেনটা ঢুকলো। লক্ষ্মী দেখলেন যে তিনি ট্রেনের একেবারে শেষের দিকে গার্ডের ভ্যানের লাগোয়া প্রায় ফাঁকা একটি আন্তঃশ্রেণী মহিলা কামরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ট্রেনটার বাকি কামরাগুলো ভিড়ে ঠাসা। তিনি তার ছোটোখাটো মোটাসোটা শরীরটা তুলে কোনো রকমে পেজ 178 কামরার দরজার মধ্যে দিয়ে ঢোকালেন এবং জানলার পাশেই একটা আসন পেয়ে গেলেন। তিনি তার শাড়ির আঁচলের খুঁট খুলে একটা দুয়ানা দিয়ে কুলিকে বিদায় দিলেন। তারপর তিনি তার পানের ডিব্বা খুলে দুটি পান পাতা নিয়ে চুন কহের কুচনো সুপুরি এবং এলাচ দিয়ে আচ্ছা সে পান বানালেন। সেগুলো তিনি মুখের ভেতর ঠুসে দিতে লাগলেন যতক্ষণ না তার গাল দুটো ফুলে উঠল। এবার তিনি তার হাত দুটির উপর চিবুক রেখে অলস দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর ধাক্কাধাক্কিরত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ট্রেনের আগমন স্যার মোহনলালের অবিচলিত অবস্থার এতটুকু বিঘ্ন ঘটাতে পারল না।
তিনি তার স্কচে চুমুক চালিয়ে গেলেন আর বেয়ারাকে হুকুম দিলেন সে তার মালপত্র যখন প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দেবে তখন তাকে জানাতে। উত্তেজনা, দৌড়ঝাঁপ ও তাড়াহুড়ো শিষ্টাচারহীনতার প্রদর্শন। স্যার মোহন ছিলেন আচার আচরণে লক্ষণীয়ভাবে সুভদ্র। তিনি চাইতেন সবকিছু ছিমছাম ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে। বিদেশে থাকার 5 বছরে অভিজাত সম্প্রদায়ের আদব কায়দা ও মনোভাব স্যার মোহন সুন্দরভাবে রপ্ত করেছিলেন। তিনি হিন্দি প্রায় বলতেনই না, আর যখন বলতেন এটা হতো একজন ইংরেজের মতো, শুধু দরকারি এবং একেবারে ইংরেজি কায়দায়। কিন্তু তিনি মনে করতেন তার ইংরেজি এতটাই সম্পূর্ণ এবং পরিশোধিত যা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ইংরেজির তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। লোকজনের সঙ্গে আলাপচারিতা তার খুবই পছন্দের এবং একজন সংস্কৃতিবান ইংরেজের মতো তিনি বইপত্র, রাজনীতি বা জনগণ প্রায় যে কোনো বিষয়ের উপর কথাবার্তা চালাতে পারতেন। কতবার যে তিনি শুনেছেন যে ইংরেজরা বলছে তিনি একজন ইংরেজের মতো ইংরেজি বলেন। Gist: The announcement of the train was made. Lakshmi quickly finished her meal and prepared herself to board the train. She managed a window seat in the zenana compartment. Having dismissed the coolie, she prepared for herself 2 bitter leaves which she put inside her mouth. She then idly watched the crowd outside the compartment. Sir Mohan asked the bearer to move his luggage in the first-class compartment, but he did not show any signs of hurry because it was a sign of bad breeding, according to him. He acquired the English manners and wanted to exhibit them. He could speak in English with perfect accent. The praise of an Englishman in this regard pleased him. সারমর্ম: ট্রেনের ঘোষণা করা হলো। লক্ষ্মী তার খাবার দ্রুত শেষ করে নিজেকে প্রস্তুত করলেন ট্রেনে উঠবার জন্য। তিনি একটি জানলার ধারে সিট জোগাড় করলেন। তিনি কুলিকে বিদায় দিয়ে নিজের জন্য 2টি পান সেজে মুখে পুরলেন। এরপর তিনি কামরার বাইরে ভিড়ের দিকে অলসভাবে তাকিয়ে রইলেন। স্যার মোহন বেয়ারাকে বললেন তার জিনিসপত্র প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দিতে, কিন্তু তিনি নিজে তাড়াহুড়োর কোনো চিহ্ন দেখালেন না, কারণ তাড়াহুড়ো করা তার মতে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। তিনি ইংরেজদের রীতিনীতি শিখেছিলেন এবং সেগুলি প্রদর্শন করতে চাইতেন। এ বিষয়ে ইংরেজদের প্রশংসা তাকে খুশি করত। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. Lakshmi understood that the train was approaching towards the station because, see, the bell at the station clanged. 2. The interclass zenana compartment was A, next to the guard's van. Annual exam 2014. 3. When the train was about to enter the station, Lakshmi finished her meal. C, hurriedly. 4. Lakshmi dried her hands and mouth with the A, loose end of the sari. 5. Lakshmi's bitter leaves were charged with A, minced bitter nuts, red and white paste, and cardamoms. 6. After finishing her meager meal, Lakshmi C, thanked the gods for the favor of a filling meal. 7. The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's C, sang-froid. Annual exam 2016, page 179. 8. The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's sang-froid. Here, sang-froid means B, composure. 9. When the train arrived, Sir Mohanlal was C, sipping his scotch. 10. Excitement, according to Sir Mohan, was an exhibition of B, bad breeding. 11. Sir Mohanlal's ways and manners were meant to produce the impression B, that he was an anglicized and refined as an Englishman. 12. Sir Mohan had his education at C, Oxford University. 13. Sir Mohan remained in London for A, 5 years. 14. When Sir Mohan spoke Hindustani, it was A, only the very necessary words that he spoke.
15. Sir Mohan's English is D. Finished and refined at Oxford. 16. Lakshmi heaved her bulky frame. B. Squat. 17. Sir Mohan was eminently D. Well bred. 18. Sir Mohanlal rarely spoke B. Hindustani. 19. Licking the stone suggests C. Licking the seed of a fruit. 20. Belching means D. To emit air noisily from the stomach through the mouth. 21. Minced means B. To cut into small pieces. Short answer type. Mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Why did the bell at the railway station clang? Answer. The bell at the railway station clanged to announce the approach of the train. 2. How did Lakshmi make her entry into the Zenana compartment? Answer. Lakshmi heaved her squat, bulky frame through the door of the compartment. 3. What did Lakshmi do immediately after entering the Zenana compartment? Answer. Lakshmi found a seat by the window and dismissed the coolie with a 2 anna bit from a knot KNOT in her sari. 4. Where did Lakshmi go to rinse her mouth and wash her hands? Answer. Lakshmi went to the public tap on the railway platform to wash her hands and rinse her mouth. 5. How many bitter leaves did Lakshmi thrust into her mouth at a time? Answer. Lakshmi thrust 2 bitter leaves at a time into her mouth. 6. In which activity did Lakshmi engage herself after settling down inside the railway compartment? Answer. Lakshmi prepared for herself 2 bitter leaves, thrust these into her mouth, rested her chin on her hand and sat gazing idly at the jostling crowd on the platform. Page 180. 7. How much did Lakshmi pay the coolie? Annual Exam 2017. Answer. Lakshmi paid the coolie 2 annas. 8. What did Lakshmi charge the bitter leaves with? Kamalpur Netaji High School HS. Answer. Lakshmi charged the bitter leaves with a red and white paste and minced nuts and cardamoms. 9. What could not disturb Sir Mohanlal's sang-froid? Answer. The arrival of the train could not disturb Sir Mohanlal's sang-froid. 10. What is sang-froid? Gorabazar IC Institution. Answer. Sang-froid, SANG-FROID, is the ability to stay calm in a difficult or dangerous situation. 11. What, according to Sir Mohanlal, were exhibitions of bad breeding? Answer. According to Sir Mohanlal, excitement, bustle and hurry were exhibitions of bad breeding. 12. How long did Sir Mohan stay in England? Answer. Sir Mohan stayed 5 years in England. 13. What was Sir Mohan doing when the train entered the railway platform? Answer. When the train reached the platform, Sir Mohan was sipping his Scotch whisky. 14. What was Sir Mohan's favourite subject of conversation? Answer. An impressive talker, TALKER, Sir Mohan could talk on any subject, books, politics or people. 15. In what language did Sir Mohanlal speak? Annual Exam 2016. Answer. Sir Mohanlal spoke in English and rarely in Anglicized Hindustani. 16. Why did Lakshmi thank her God? WBTS set 10.
Answer. Lakshmi thanked God for the favor of a feeling meal. Stop. Analytical descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. What did Lakshmi and Sir Mohan do when the train was coming? Answer. When the announcement of the arrival of the train was made, Lakshmi hurriedly finished off her meager meal of chapatis and mango pickle. She rinsed her hand, dried her mouth and hands with the loose end of the sari. Stop. Then she thanked God for the favor of a feeling meal. Sir Mohan, on the other hand, continued sipping his whiskey. He did not like to hurry. According to him, it was indicative of bad breeding. He rather continued thinking about the prospect of traveling with a Britisher. 2. Compare and contrast the personalities of Sir Mohan Lal and Lady Lal, especially the way they conduct themselves at the railway station. Answer. Sir Mohan Lal and his wife Lakshmi are poles, P-O-L-E-S, apart in their appearance and dispositions. Sir Mohan is very pretentious and imitates the British way of life. Thus, he alienates himself from his own people and social setting. Para. Lakshmi, his wife, on the other hand, is a simple, uneducated, rustic, R-U-S-T-I-C, Indian woman. She does not have any false attitude. So, she does not suffer an identity crisis. She is a typical Indian woman. She is happy with her gold bangles, page 181. Feeling meal of chapatis and mango pickle and chewing of betel leaves. She is thankful to God for providing all these necessities of a simple living. She has a friendly personality. So, she shares her family issues with an ordinary coolie. At the end of the story, Sir Mohan Lal is reduced to a figure of ridicule, R-I-D-I-C-U-L-E. But Lady Lal stamps herself as an individual in her own right. 3. What is the meaning of the phrase Anglicized Hindustani? What was Sir Mohan's thoughts about his own English? Answer. The phrase means Hindustani spoken with an English accent. A-C-C-E-N-T. Sir Mohan did not like talking in Hindustani language. When he rarely did so, he spoke it in a distorted manner like an Englishman. Sir Mohan was extremely fond of English and England. So he spoke even Hindustani with a foreign accent. This reveals his snobbish attitude regarding native languages and culture. Para next. Sir Mohan was very proud of his own English. He gave himself airs, A-I-R-S, that he spoke English just like an Oxford scholar. Moreover, like an Englishman, Sir Mohan could talk on any subject, be it books, political matters or even people. He felt extremely pleased when some Englishmen complimented him by saying that he spoke just like an Englishman. Day 4. Sir Mohan wondered if he would be ... obese old Lakshmi smelling of sweat and raw onions. Word notes and annotations. Wondered, verb, past. Felt doubt, bishito hoechilo. Cantonment, noun. Lodging assigned to military troops. Permanent military station. Sena Nibash, Sena Chhauni.
aggressive, adjective, violent, too forceful, akramonatok, opinionated, adjective, unduly adhering to one's own opinion, stubborn, aggue, jedi, gora, kottor, an expressionless matter-of-factness, an unemotional reaction, bhableshin, gesture, noun, movement of the body and limbs, অঙ্গভঙ্গি, recognize, verb, identify, চিনতে পারা, vista, vista, noun, a mental view extending over a long period of time, সুদূর প্রসারী কল্পনা, don, don, noun, head, fellow or tutor of universities, especially at Oxford or Cambridge, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের শিক্ষক, fairyland, noun, imaginary realm of the fairies, any enchantingly beautiful region, পরি বা রূপকথা জগৎ, crossword puzzle, noun, a puzzle in which words corresponding to numbered clues or definitions are fitted into a pattern of horizontal and vertical squares so that most letters form part of two words. Shabdo dhada, shabdo jabdo. Rugger, R-U-G-G-E-R, noun, rugby matches, rugby khela. The Times, noun, a famous English daily, একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক কাগজ, page 182. Commune, C-O-M-M-U-N-E, verb, to have intimate discussion, to feel in close touch with, অন্তরঙ্গ, নিবিড় বন্ধুসুলভ কথোপকথন. Piccadilly, P-I-C-C-A-D-I-L-L-Y, noun, a major street in London running from Hyde Park Corner to Piccadilly Circus, লন্ডন শহরের একটি প্রধান রাস্তা. Vulgar, adjective, plebeian, coarse in manners, low, ইতর অবভ্য নিম্নরুচি সম্পন্ন. Sordid, S-O-R-D-I-D, adjective, dirty, mean, নোংরা, ইতর. Sweat, noun, perspiration, ঘাম. Dear old England, a place very near to Sir Mohan's heart. Sir Mohan cannot forget his bright and colourful days spent for 5 years in England. তার হৃদয়ের কাছাকাছি স্থান, স্যার মোহন তার ইংল্যান্ডে অতিবাহিত 5টি বছরের উজ্জ্বল ও বর্ণময় দিনগুলির কথা ভুলতে পারেন না. Sports blazers, noun, coloured light jackets worn by sportsmen and women. খেলোয়াড়দের দ্বারা পরিহিত রঙিন হালকা জ্যাকেট. Mixed doubles, noun, games played in pairs, in tennis, badminton, etc. With men and women as partners on each side. টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় প্রত্যেক দলে পুরুষ ও নারী জোর বেঁধে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়. Inns, INNS, of court, the 4 voluntary legal societies in England, Lincoln's Inn, the Inner Temple, the Middle Temple, and Gray's Inn, that have the exclusive privileges of calling candidates to the English bar, the buildings owned and used by the inns. ইংল্যান্ডে লিঙ্কনস ইন, ইনার টেম্পল, মিডল টেম্পল এবং গ্রেজ ইন নামক 4টি ব্যবহারজীবীদের সমাজ ও প্রতিষ্ঠান যাদের উপরে আইন ব্যবসায় প্রবেশাধিকার দানের একচেটিয়া অধিকার ন্যস্ত. ওবিস, অ্যাডজেক্টিভ, ভেরি ফ্যাট, খুব মোটা. বাংলা লিপিতে পাঠ. Sir Mohan wondered if he would be travelling alone. It was a cantonment and some English officers might be on the train. His heart warmed at the prospect of an impressive conversation. He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did, nor was he loud, aggressive, and opinionated like them. He went about his business with an expressionless matter-of-factness. He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times. He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzle. The Times always attracted attention. Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I had finished with it.
perhaps someone would recognize his balliol tie which he always wore while travelling. That would open a vista leading to a fairyland of Oxford colleges, masters, dons, tutors, boat races and rugger matches. If both the Times and the tie failed, Sir Mohan would koi hai. Sir Mohan would koi hai his bearer to get the Scotch out. Whisky never failed with Englishmen. Then followed Sir Mohan's handsome gold cigarette case filled with English cigarettes. English cigarettes in India? How on earth did he get them? Sure, he didn't mind. And Sir Mohan's understanding smile, of course he didn't. But could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England? Those 5 years of grey bags and gowns, of sports blazers and mixed doubles, of dinners at the inns of court and nights at Piccadilly. 5 years of a clouded, glorious life, worth more than the 45 in India with his dirty, vulgar countrymen, with sordid tales of the road to success, of nocturnal visits to the upper story and obese old Lakshmi, smelling of sweat and raw onions. বঙ্গানুবাদ। স্যার মোহন অবাক হয়ে ভাবলেন, তবে কি তাকে একা একা যাত্রা করতে হবে? জায়গাটা ছিল একটা সেনানিবাস এবং হয়তো কিছু ইংরেজ অফিসার ট্রেনে উঠতে পারেন। একটি চিত্তাকর্ষক কথাবার্তার সম্ভাবনা তার মনটাকে চাঙ্গা করে তুলল। অধিকাংশ ভারতীয়রা যেমন করে সেভাবে তিনি কখনো আগ বাড়িয়ে ইংরেজদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখাতেন না, কিংবা তাদের আমাদের মতো চড়া সুরে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে একগুঁয়ের মতো নিজের মতামত জাহির করতেন না। তিনি ভাবলেশীনভাবে নিজের কাজেই লিপ্ত থাকতেন। ট্রেনে উঠে তিনি জানলার ধারে কোণের দিকে তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসবেন এবং দ্য টাইমস পত্রিকাটি খুলবেন, এমনভাবে ভাঁজ হবে কাগজটা যাতে পত্রিকার নামটা দৃষ্টিগোচর হবে। তিনি ব্যস্ত থাকবেন কাগজে দেওয়া শব্দজব্দের ধাঁধার সমাধানে। দ্য টাইমস সবসময় অন্যের নজর কাড়ে। তখন তিনি এমন এক ভঙ্গিতে কাগজটা পাশে সরিয়ে রাখবেন যার মানে দাঁড়ায় ওটা আমার পড়া হয়ে গেছে। তখন হয়তো কেউ একজন চোখ বোলাবার জন্য কাগজটা তার কাছ থেকে ধার চাইবেন। সম্ভবত কেউ একজন তার ব্যালিওল টাইটা লক্ষ্য করবেন, যে টাইটা তিনি বাইরে ভ্রমণের সময় সর্বদা পরতেন। এভাবেই খুলে যাবে কথোপকথনের এক দিগন্ত, যেখান থেকে তিনি চলে যাবেন অক্সফোর্ডের কলেজ, অধ্যাপক, শিক্ষক, নৌকা প্রতিযোগিতা এবং রাগবি খেলার এক রূপকথার দেশে। যদি টাইমস পত্রিকা আর টাই দুটো ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি এই কেউ আছো বলে হাঁক দেবেন তার বেয়ারাকে স্কচ বের করার জন্য। ইংরেজদের ক্ষেত্রে উইস্কি কখনোই ব্যর্থ হয় না। এরপরই তিনি বের করবেন ইংল্যান্ডের সিগারেট ভর্তি তার সোনার সুদৃশ্য সিগারেটের বাক্সটি। ইংল্যান্ডের সিগারেট ভারতবর্ষে? তিনি ওটা জোগাড় করলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই তিনি কিছু মনে করবেন না, এবং স্যার মোহনের সমস্তারই হাসি, অবশ্যই তিনি কিছু মনে করবেন না। পেজ 183। কিন্তু তিনি কি ওই ইংরেজকে তাঁর সাধের পুরনো ইংল্যান্ড নিয়ে আলোচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন? ওই 5 বছরের ছাইরঙা ব্যাগ আর গাউন, খেলার ব্লেজার আর মিক্সড ডাবলস, কোর্টের সরাইখানায় ডিনার খাওয়া এবং পিকাডিলির রাত, 5-5টা বছরের ব্যস্ত বর্ণোচ্ছল জীবন, ভারতে অতিবাহিত 45টা বছর নোংরা অভব্য স্বদেশবাসীর সঙ্গে থাকা, সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য ইথরামির নিচতাপূর্ণ রাস্তায় দৌড়, ওপরতলায় নৈশ অভিযানে গিয়ে ঘাম ও কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ মাখা, স্থূলকায়া বুড়িয়ে যাওয়া লক্ষ্মী, এসবের তুলনায় অনেক বেশি দামি। Gist: Sir Mohan was happy at the prospect of travelling with an English officer. But he did not want to show his eagerness like other Indians. He, in a business-like manner, would read the Times to attract attention. He also thought of his previous experiences in Oxford colleges. He also thought of taking out Scotch or his imported cigarettes to offer
to an Englishman. In this way, he would start discussing his England where he had spent 5 glorious years. Those years were of a greater value than his 45 years he spent in India. সারমর্ম স্যার মোহন একজন ইংরেজের সঙ্গে যাত্রা করার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অবশ্য অন্য ভারতীয়দের মতো তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না। তিনি চতুরতার সাথে ভেবে রাখলেন যে দ্য টাইমস পড়বেন যাতে কোনো ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তিনি তার অক্সফোর্ড কলেজের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। তিনি স্কচ বা আমদানি করা বিদেশি সিগারেট ওই ইংরেজটিকে অফার করার কথাও ভাবলেন। এইভাবেই তার প্রিয় ইংল্যান্ড সম্পর্কে তিনি আলোচনা শুরু করবেন, যেখানে তিনি তার জীবনের 5টি গৌরবময় বছর কাটিয়েছেন। এই 5টি বছর তার কাছে ভারতবর্ষে কাটানো 45টি বছরের থেকে অনেক বেশি দামি ছিল। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. Sir Mohan wondered if D. He would be travelling alone in the first class compartment. 2. One of the methods to be adopted by Sir Mohan to attract an Englishman is A. To fold the Times in such a way that the name would be visible to others. 3. Sir Mohan's cigarette case was made of D. Gold. 4. When Sir Mohan would open his gold cigarette case filled with English cigarettes, an Englishman would C. Like to have one from the case of Sir Mohan. 5. Mixed doubles refers to Sir Mohan's playing A. Tennis. 6. Sir Mohan enjoyed the dinner in England A. At Piccadilly, the Shirgore AC Institution. 7. Sir Mohan considers his 45-year stay in the country as worthless because B. Most of his countrymen are dirty and vulgar. 8. The happy memories that Sir Mohan cherishes about his 5-year stay in London include D. His nights at Piccadilly. 9. Never failed with Englishmen. C. Whiskey. 10. Sir Mohan preferred to go in the first class because A. He might have an impressive conversation with an Englishman there.